Sultame, por favor, sultame. La voz de la niña apenas se escuchaba bajo la tierra, pero Emiliano la oyó. El niño despertó entre la basura del tiradero. Algo andaba mal. El sonido venía de abajo, desde debajo de la pila de desperdicios guaidiera. Ayudem, alguien. Ese escuchó otra vez el grito ahogado. Emiliano se levantó de un brinco. Su corazón latía como loco. 9 años viviendo en la calle habían encendido no con fire en nadie, pero esa voz estaba llena de tanta desesperación que el niño no pudo ignorarla. ¿Dónde estás? Gritó poniendo dos de rodillas. Aquí bajo la tierra. No puedo respirar. Emiliano empezó a acabar con las manos. La tierra se metía bajo sus uñas. Lo sangraban las manos, pero no se detuvo. Sacó su navaja vieja, lo único de valor que tenía, y empezó a acabar más rápido. Aguanta, te voy a sacar. Lo gritaba mientras tiraba piedras y basura. Después de media hora cambiando como loco, su mano tocó algo suave. Tila, después cabello. Y te encontré. Emiliano acabó más desesperado, limpiando la cara de la niña. Cuando vio su rostro pálido, lino de tierra, ese lino de terror. La niña tenía más o menos su edad, pero se veía muy diferente. Ropa limpia, cabello cuidado. Definitivamente no era de la calle. No puedo respirar, murmuró ella. Emiliano la agarró de los brazos, y tiró hacia arriba. La niña pasaba más de lo que esperaba, pero la adrenalina le daba fuerzas. Finalmente la sacó de la tumba improvisada. La niña cayó al suelo, respirando desesperadamente. Emiliano se sentó junto a ella sin saber qué hacer. ¿Cómo te llamas? Preguntó en voz baja. Valeria. Valeria Contreras, murmuró entre respirations. ¿Y tú, Emiliano? Nada más, Emiliano. Valeria trató de sentarse, pero ese Mario. Emiliano la ayudó. ¿Quién te hizo esto? Preguntó él. No sé. Un hombre con máscara me agarró cerca de la escuela. La voz de la niña temblaba. Pensé que me había morir. Emiliano la miró bien. Esta niña claramente era de familia rica. Aretes de oro, zapatos caros, hostelinos de tierra se veían más caros que de lo que él había visto en su vida. ¿Tus papas son ricos? Preguntó directo. Valeria sintió. Mi papa es diputado. Esteban Contreras. Emiliano frunció el seno. Había escuchado ese nombre en la radio de los carros viejos del tiradero. Entonces alguien había secuestrado a la hija de un político famoso y trató de matarla. Necesito ir a casa, dijo Valeria tratando de pararse. Esprit, Emiliano la agarró del brazo. Si ese tipo cree que estás muerta, ¿no será más seguro así? ¿Why estás vigilando tu casa? Valeria lo miró sorprendida. Este niño sucio de la calle estaba pensando en su seguridad mejor que ella misma. Pero mi papa debía estar volviéndose loco de preocupación. ¡Ay! Es el secuestrador te mata cuando vea que estás viva. Emiliano hablaba en serios como adulto. Hey, ¿qué pensa? Valeria sintió que este niño raro tenía razón. Quien sí que hubiera tratado de matarla podría intentarlo otra vez. ¿Qué propones? Lu preguntó. Emiliano miró su refugio de cartón y plástico en la esquina del tiradero. Quédate conmigo esta noche. Mañana vemos qué hacer. Tengo agua y algo de comida. ¿Vives aquí? Valeria no pudo esconder el shock en su voz. Desde hace 3 años, contestó Emiliano sin pena. Desde que ese murió mi mamá. Valeria sintió algo apretando el pecho. Este niño que acababa de salvar la vida era huérfano y vivía en un tiradero. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Bajido. Emiliano se encogió de hombres. ¿Por qué nadie se debe morir así? Enterrada Viva, la ayudó a legar su refugio. Era una construcción miserable, pero para Valeria, en ese momento parecía
el lugar más seguro del mundo. Gracias. Murmuró cuando Emiliano la tapó con una cobija vieja. De nada lo contesto. Nada más trata de no morir antes del amanecer. Sí. A pesar del horror de lo que había pasado, Valeria casi sonrió. Este niño de la calle resultó ser más bueno que mucha gente que había conocido en toda su vida. Valeria despertó cuando el sol apenas empezaba a salir. Por un momento no recuerdo dónde estaba. Pero el olor basura y el sonido de los camiones recolectores la trajeron de vuelta a la realidad. ¿Y despertaste? Emiliano estaba sentado cerca cambiando algo de una lata abalada. Sí, Valeria se incorporó despacio. Te dolia. ¿Qué hora es? Como las 6. Tengo frijoles así tienes hambre. Valeria nunca había comido frijoles fríos de una lata, pero tenía mucha hambre. Emiliano le pasó la lata y una cuchara limpia. Gracias. Dijo ella y probó. No sé bien mal. ¿Y te acordas de más cosas de lo que pasó? Preguntó Emiliano observándola comer. Valeria dejó de masticar. Las imágenes le regresaron como golpes. Salía de la escuela. Siempre me recoge el chofer. Pero ese día llegó tarde. Un hombre así me acercó y me preguntó por una dirección. Cuando me acerca a ayudarlo, me tapo la nariz y la boca con algo. Un trapo. Sí, olía raro, como mexicanas. Después de ese puso negro. Emiliano frunció el seno. Había escuchado historias así entre los niños de la calle. Y después despertó en un lugar oscuro. No podía mover las manos en los pies. Tenía algo en la boca. Escuch voces de hombres hablando. ¿Qué dicen? Valeria cerró los ojos tratando de recordar. Uno decía que era. El otro preguntó si estaba seguro. El primero dijo algo como, el jeep que parezca accident, que la encuentran hasta dentro de varios días. ¿Escuchas nombres? No, pero uno tenía cheno raro. No era de aquí. Emiliano asintió. Esto sonaba algo más grande que un secuestro normal. Después te trajeron hacia mi cargaron. Yo fingía estar desmayada. Cuando llegamos, uno dijo, aquí nadie la había encontrar jamás. Me pusieron en un hoyo y empezaron a echar tierra encima. Valeria empezó a temblar. Emiliano se acercó más. ¿Qué pasó? ¿Estás a salvo? No, no estoy a salvo. Valeria lo miró con ojos linos de miedo. Si esos hombres así entran que estoy viva, van a venir por mí otra vez. Por eso no puedes ir directo a tu casa. Pero mi papá debe estar desesperado. Seguro ya puso denuncia. Debe haber policías buscando. Emiliano se quedó calado un momento. Tu papá tiene enemigos. Y es político. Todos los políticos tienen enemigos. Enemigos que quieren hacer daño a ti. Valeria lo pensó. Su papá siempre le decía que tuviera cuidado, que por su trabajo había gente que no los quería. Puede ser. Hace poco hubo problemas con unas empresas que quieren construir en terrenos protegidos. Mi papá se opuso. ¿Qué tipo de empresas? No sé bien, construcción minería, algo así. Emiliano sabía que esas empresas eran peligrosas. Los niños del tiradero a veces encontraban cosas raras que tiraban de esas compañías. Escucha, dijo Emiliano, yo creo que deberíamos pensar bien antes de que aparezcas. Si los que te hicieron esto tienen dinero y poder, van a estar vigilando a tu familia. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí para siempre? No. Pero necesitamos ayuda de alguien en quien confíes, alguien que no esté en el radar de esos tipos. Valeria pensó, hey, una reportera que ha entrevistado a mi papá varias veces. Se llama Camila Ortega. Ella investiga casos de corrupción. ¿Confías en ella? Sí. Una vez me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda y no podía hablar con mi papá, la buscara. ¿Cómo la encontramos en que nos ven?
Valeria esse toco el bolsillo de su uniforme escolar. Tengo mi telefono. No esse mojo esse quebro. Valeria saco el celular. Tenía tierra, pero prendía. Funciona perfecto. Pero no puedes hablar desde aquí. Los teléfonos esse pueden rastrear. ¿Cómo sabes eso? En la calle aprendes muchas cosas. Emiliano esse levano Guaymaro hacia las torres de la ciudad a lo lejos. Hey que ir al centro donde hay mucha gente. Ahí puedes llamar desde un teléfono público. ¿Me vas a acompañar? Claro. No te voy a dejar sola después de sacarte de la tierra. Valeria sintió algo cálido en el pecho. Este niño que no tenía nada estaba arriesgando para ayudarla. Emiliano, ¿por qué haces esto por mí? Él la miró con esos ojos seriosos. Porque tú no me pedís nacer rica, yo no pedí nacer pobre. Pero los dos pedimos no morirnos enterrados vivos. Valeria entendió que había conocido a alguien especial, alguien que vea el mundo de manera diferente a todo lo que había conocido. Está bien, Dijo. Vamos a buscar Camila. ¿Estás segura de que es por aquí? Emiliano caminaba nervioso junto a Valeria por las calles del centro. Sí, Camila siempre viene de cenar este café los miércoles. Habían caminado 2 horas desde el tiradero. Valeria lavaba puesta una gorra vieja de Emiliano, había tratado de limpiarse la cara, pero aún así veía sucia. Ahí está, señaló Valeria a una mujer de unos 30 años que lea el periódico en una mesa. Camila Ortega levantó la vista cuando los dos niños se acercaron. Primero no reconoció a Valeria, pero cuando la niña se quitó la gorra, casi se le cayó el café. Valeria, Dios mío, se levantó de inmediato. Tu papá te está buscando por toda la ciudad. Hey, helicópteros, patrullas. Camila, necesito que me escuches. Valeria ese seno rápido. No puedo ir directo a casa. ¿Qué? ¿De qué hablas? Emiliano también ese sento vigilando alrededor. Alguien trató de matarla. Dijo el directo. Camila miró a Emiliano como si lo viera por primera vez. ¿Quién eres tú, Emiliano? El que la salvó. Valeria le contó todo a Camila en voz baja. El secuestró. Como la Enterrada Viva. Como Emiliano la encontró. Camila escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Esto es muy grave. Dijo Camila cuando Valeria terminó. Tienes que ir con la policía. Not. Emiliano negó con la cabeza. Si quien hizo esto tiene dinero, puede tener policías comprados. Camila lo miró sorprendida. Este niño de la calle hablaba como esa, entendiera cómo funcionaba el mundo, mejor que muchos adultos. ¿Qué propones entonces? ¿Qué primero average quien puede querer hacer esto? Dijo Emiliano. Y después vimos cómo regresar a la casa sin que la maten. Tien razón, admitió Camila. Tu papá ha estado recibiendo amenazas por el caso de las mineras. Hay mucho dinero en juego. ¿Cuáles mineras? Preguntó Valeria. Norberto Ramírez y su grupo quieren explotar los cerros de Santa Rosa. Tu papá es el único que se opone en el Congreso. Emiliano conoce ese nombre. Los camiones de Norberto Ramírez a veces llegan al tiradero a tirar químicos raros. Ese tipo es peligroso, dijo Emiliano. Sus trabajadores amenazan a los pepenadores para que no hablen de lo que dirán. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Camila. Vivo en el tiradero. Veo cosas. De repente, Emiliano se puso tenso. Había visto 2 hombres grandes acercándose al café, mirando directamente hacia su mesa. Tenemos que irnos ahora, dijo en voz baja. ¿Qué? Camila siguió su mirada. ¿Los conoces? No, pero nos están viendo raro. Uno de los hombres habló por un celular sin quitarles los ojos de encima. Salgamos por atrás, dijo Camila, entendiendo el peligro. Los 3 se levantaron chatando, de vers normales, pero cuando llegaron a la puerta, tras ella había
otro hombre esperándolos. Corren, gritó Emiliano. Salir en disparados por la calle. Los hombres lo siguieron gritando. P. Emiliano conoce las calles mejor. Los levo por callejones, y entrepuestos del mercado. Corrieron hasta que llegaron a una zona donde había varios pepenadores con sus queridos. Oigan, les gritó Emiliano a los recolectores, esos tipos nos quieren hacer daño. Los pepenadores, que conocen a Emiliano, no dudaron. Cuando los hombres llegaron corriendo, se encontraron con una pair de carritos de basura, y gente que no los había dejar pasar. ¿Dónde están los niños? Gritó uno de los perseguidores. ¿Cuáles niños? Contestó un pepenador. Aquí no hay niños. Los hombres trataron de empujar los carritos, pero había demasiada gente. Al final se fueron, pero no sin antes advertir que volverían. Gracias, le dijo Valeria a los pepenadores cuando los hombres se fueron. No hay problema, niña. Emiliano es bueno con nosotros. Contestó una señora mayor. Camila estaba impresionada. Estos recolectores de basura habían arriesgado su seguridad por Emiliano. Necesitamos un lugar seguro para hablar, dijo Camila. Conozco uno, contestó Emiliano, pero no les voy a gustar. Los llevo de regreso al tiradero, pero por una ruta diferente, asegurándose de que nadie lo siguiera. Cuando llegaron al refugio de Emiliano, Camila sacó su celular. Voy a grabar tu historia, Valeria. Si algo nos pasa, al menos cuidar registro. Valeria se sentó frente al teléfono y empezó a cantar de otra vez. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba. Mi nombre es Valeria Contreras. Alguien trató de matarme, pero Emiliano me salvó. Emiliano vive aquí en este tiradero, y es la persona más valiente que conozco. No digan que nadie diga que los niños de la calle no valen nada, porque él veo más que todos los hombres con dinero que quisieron matarme. Cuando terminó el video, Camila sonrió. Esto voy a cambiar las cosas. ¿Cómo? Preguntó Emiliano. Porque ahora todo el mundo voy a saber quién eres tú. Camila no durmió en toda la noche. El video de Valeria tenía más de 1,000,000 de reproducciones y todos los noticieros del país hablaban del caso. Pero algo más la tenían quieta. Mientras investigaba los negocios de Norberto Ramírez, había encontrado documentos extraños en los archivos del hospital público, registros viejos de hace 9 años. A las 6 de la mañana llegó al tiradero con destino para Emiliano y Valeria. ¿Y vis las noticias? Les preguntó mientras repartió los tacos. No tengo televisión, contestó Emiliano. Tu video se volvió viral, Valeria. Todo México sabe que estás viva. Valeria se veía preocupada. ¿Y mi papá? Ya sabe que estás bien. Voy a venir en unas horas con protección policial. ¿Protección en serios o policías comprados? Preguntó Emiliano desconfiado. Tu papá confía en el comandante Herrera. Son amigos desde la universidad. Camila se sentó junto a Emiliano con cara seria. Tengo que preguntar algo importante. ¿Sabes algo de tu familia? ¿De tus papas? Mi mamá es la Maba Rosa. Trabaja. Vive limpiando casas. Nunca me habló de mi papá. ¿Tienes algún documento? Acta de nacimiento. Emiliano fue a su caja de cartón donde guardaba sus pocas cosas. Sacó unos papeles amarillentos. Tengo esto. Mi mamá me lo dio antes de morir. Camila revisó los documentos. Su cara cambió cuando vio el nombre en el acta de nacimiento. Emiliano, ¿tu mamá alguna vez te habló de un hombre llamado Norberto? No, ¿por qué? Camila respiró profundo. Porque encontré registros médicos. Tu mamá trabajó como empleada doméstica en casa de Norberto Ramírez hace 10 años. Valeria dejó de comer. El mismo Norberto que mandó a matarme. El mismo. Camila miró a Emiliano con cuidado. Y según estos documentos,
Emiliano, Norberto Ramirez y es tu abuelo. El taco es el lacayo de las manos a Emiliano. ¿Qué de gist? Tu papa era Rodrigo Ramirez, el hijo de Norberto. Murió en un accidente de carro cuando tenías 2 años. Emiliano es quedó paralizado. Eso no puede ser cierto. Lo siento, pero sí. Tu mamá tuvo una relación con Rodrigo. Cuando él murió, Norberto corrió a tu mamá de la casa. Why nunca reconoció que existes? Valeria miraba a Emiliano con shock. Significa que el hombre que trató de matarme y es el abuelo de Emiliano. Camila Asensio. Why lo más probable es que Norberto and I siquiera sepa que Emiliano sigue vivo. Emiliano es levando como un resort. No, eso no puede ser. Empiezo a caminar en círculos. Yo no puedo ser familia de esa basura. Emiliano, calmate. No me digas que me calm. Grito él. Ese hombre trató de matar Valeria. Why tú me dices que es mi familia? Se levo las manos a la cabeza. Todo este tiempo pensé que no tenía familia. Pero resulta que si tengo y es el peor hombre del mundo. Valeria se acercó a él. Oye, escúchame. No. Emiliano la empujó suavemente. Yo saco patadas a los hombres de ese cabrón cuando te quiere matar. Why resulta que soy su nieto. Eso no importa. Gritó Valeria. Sí importa. Tengo su sangre sucia. Camila trató de calmarlo. Emiliano, escúchame. Tú no eres tu abuelo, pero levo su apellido. Soy un Ramirez. No, dijo Valeria firme. Tú eres Emiliano. El niño que me salvó la vida. El niño que prefirió ayudar a una extraña antes que quedarse calado. Emiliano dijo caer al suelo. ¿No entiendes? Durante toda mi vida me pregunto por qué no tenía familia, porque estaba solo. Why resulta que si tengo familia, pero es una familia de criminals. Tu mamá no era criminal, dijo Camila suavemente. Mi mamá está muerta. Why el único familiar que me queda es un asesino. Valeria seno llano a él en el suelo. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Emiliano la miró sin entender, que Norberto trató de matarme sin saber que tú, su propio nieto, me ibas a salvar. Y es como es el destino, hubiera burlado de él. Eso no me hace sentir mejor. A mí sí, sonrió Valeria, porque significa que aunque tengas su sangre, tienes el corazón completamente opuesto. Emiliano quedó calado un momento. ¿Why ahora qué? ¿Se lo vamos a dejar? Todavía no, contestó Camila. Primero tenemos que asegurar que Valeria esté a salvo. Después veremos qué hacer con esta información. ¿Crees que Norberto sabía que yo existía? No lo sé, pero si entera ahora, puede ser peligroso para ti también. Emiliano miró a Valeria. Lo siento. Siento que mi familia te haya hecho esto. Tu familia no me hizo nada, contestó ella. Norberto me hizo esto. Tú me salvaste. Eres lo opuesto de él. Pero Emiliano no se veía convencido. Algo había cambiado en sus ojos. Algo había roto. Cuando Camila fue a buscar al comandante Herrera, Emiliano seguía cenando en silencio. No había hablado desde que se enteró de la verdad sobre Norberto. ¿Sigues enojado? Le preguntó Valeria. No estoy enojado. Estoy confundido. ¿Por qué? Emiliano agarró tierra del suelo, while la dejó escurrir entre sus dedos. Toda mi vida pensé que era huérfano porque mis papas no me quisieron. Pero resulta que tengo un abuelo rico que me pudo haber ayudado, y prefirió dejarme aquí. Mejor así. Mira cómo es. Pero es mi familia, Valeria. Mi sangre. La sangre no hace a la familia. ¿Cómo puedes decir eso? Tú tienes un papa que tiene una casa, dinero. Y es fácil decir que la sangre no importa cuando tienes familia de verdad. Valeria sintió como si le hubieran pegado. Emiliano yo no. Olvídalo. Se levantó de repente.
Cuando leg tu papa, vi con él. Yo me quedo aquí. De que hablas? Tu ya estás a salvo. Tu papa vie arrestar Norberto. Fin de la historia. Y tu que vas a hacer? Emiliano ese en cogio de hombres. Lo mismo que siempre. Sobreviver. Valeria lo siguió cuando él empezó a caminar hacia la salida del tiradero. Esprit. ¿Y dónde vas? Lejos de aquí. No quiero estar cuando leguen los reporteros y toda esa gente. Pero Camila dijo que mi papa quiere conocerte. Te voy a ayudar. ¿Por qué me voy a ayudar? Soy el nieto del hombre que trató de matar a su hija. Eso no tiene nada que ver. Emiliano ese voltio hacia ella. Tiene todo que ver, Valeria. Cuando tu papa sepa la verdad, vieja pensa que tal vez yo estuve involucrado desde el principio. Eso es una tontería. En serios, ¿no te parece muy raro que justo yo te he encontrado? Que justo yo viviera en el lugar donde te enterraron? Valeria ese quedó calada por un momento. ¿Tú crees que fue casualidad? Preguntó Emiliano. Sí, creo que fue casualidad. Pues tu papa no lo voy a creer. Emiliano siguió caminando. Ya había empacado esas pocas cosas en una bolsa plástico. No te puedes ir así. Gritó Valeria corriendo tras él. Claro que puedo. Llevo 3 años viviendo solo. Pero ahora, todo es diferente. Sí, ahora es peor. Ahora sé que soy parte de la familia que te quería matar. Llegaron a la mitad del tiradero. Emiliano siguió caminando hacia la carretera. Emiliano para. Valeria lo alcanzó, y lo agarró del brazo. ¿De verdad vas a dejar que Norberto gane? ¿Cómo voy a ganar? Lo van a meter a la cárcel. Voy a ganar porque te está corriendo de tu casa. Te está haciendo sentir que no vales nada. Igual que hizo con tu mamá. Emiliano se detuvo. ¿Qué dijiste? Camila dijo que Norberto corrió a tu mamá cuando murió tu papa. La hizo sentir que no valía nada. Y ahora te está haciendo lo mismo a ti, pero desde la tumba. Emiliano se quedó parado en medio de la carretera. No es lo mismo. Sí es lo mismo. Tu mamá se fue de esa casa creyendo que era culpa suya que Norberto no los quisiera. Y ahora tú te vas creyendo que eres malo porque tienes su sangre. Pero si tengo su sangre. ¿Y qué? Valeria se puso enfrente a él. Yo tengo la sangre de mi mamá, y ella nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Eso me hace una mala hija. Emiliano no sabía eso de la mamá de Valeria. No sabía que mi mamá decidió que ser esposa de político era muy difícil, y ese largo Europa. Eso significa que yo también voy a abandonar a mi familia. No, pero no hey, pero tú decides quién eres. Emiliano. No tu abuelo, no tu papa muerto, no tu sangre. Tu Emiliano ese sendo en una piedra al lado de la carretera. Pero, ¿qué tal si tienen razón? ¿Qué tal si soy como ellos? Valeria ese seno junto a él. Devi. ¿Verdad quieres saber si eres como ellos? Sí. Los hombres de Norberto me enterraron viva para que mi muriera sola, y asustada. Tú me sacaste la tierra, y me diste tu comida. ¿En serio piensas que son la misma cosa? Emiliano no contestó. Además, siguió Valeria, si te vas ahora, nunca vas a saber si padres haber tenido una familia de verdad. ¿Qué familia? Nosotros, mi papa, yo, Camila, la gente que te conoce por lo que haces, no por de donde vienes. Emiliano la miró. Tu papa me aceptaría sabiendo que soy nieto de Norberto. Solo hay una manera de averiguarlo. A lo lejos se escucharon serenas acercándose al tiradero. Y llegaron, dijo Valeria. ¿Vienes conmigo y quedas aquí sintiendo mal por algo que no haces? Emiliano se levantó despacio. ¿Y si te do ser mal? Entonces enfrentamos lo que venga juntos. Emiliano agarró su bolsa y empezó a caminar de regreso al tiradero con Valeria.
Está bien dijo, pero si tu papa mi dia, te voy a echar la culpa ti. Valeria Sanrio. Tredo hecho. 3 semanas después. Emiliano se sentaba nervioso en una silla de plástico afuera del juzgado. Familiar. Lavaba ropa nueva que lo había comprado Esteban. Pero seguía sintiéndose fuera de lugar. ¿Estás bien? Le preguntó Valeria sentándose junto a él. No. YSIL juez dice que no. No voy a decir que no. Mi papi habló con él. Camila llegó corriendo con una carpeta llena de papers. ¿Y están listos? La audiencia empieza en 10 minutos. ¿Trajiste tú? Preguntó Esteban. Sí. Las cartas de recomendación, los reportes psicológicos, las declaraciones de los vecinos del tiradero. Los vecinos del tiradero escribieron cartas. Preguntó Emiliano sorprendido. 15 personas. Sonrió Camila, todos diciendo que eres un buen niño. De repente apareció un hombre grande con trajecaro. Era Norberto Ramírez, acompañado de 3 abogados. Miren nada más, dijo Norberto con voz burlona. Mi querido nieto Emiliano se puso tenso. Era la primera vez que veía a su abuelo en persona. Usted no me habla, dijo Emiliano firmemente. Claro que te hablo, nieto. Somos familia. Familia no abandona los niños en la basura, contestó Valeria. Norberto la miró con desprecio. Ah, la nenita que no se supo morir. Qué lástima. Esteban se levantó furioso. Pero Camila lo detuvo. No lo hagas caso. Eso es lo que quiere. Uno de los abogados de Norberto se acercó. Licenciado Contreras, mi cliente quiere hacer una propuesta. No me interesa, contestó Esteban. Tal vez debería escuchar. Se trata del futuro del niño. El futuro del niño ya está decidido. ¿Está seguro? El abogado sonrió con malicia. Porque tenemos información muy interesante sobre el comportamiento de Emiliano. Sacó una carpeta y empezó a leer en voz alta. Pelis con otros niños de la calle. Robo de comida en tiendas. Agresión a trabajadores del tiradero. Eso es mentira, gritó Emiliano. En serios, el abogado sacó fotos. Aquí está golpeando a este hombre. Emiliano miró la foto. Era real, pero no contaba la historia completa. Ese hombre estaba lastimando a una niña pequeña. Yo la defendí. Eso dice usted. Pero la ley dice que es violencia. Camila revisó las fotos. Estas fotos están alteradas. Miren las fechas. Prove it. Sonrió el abogado. No necesito probarlo, dijo una voz fuerte. Todos voltearon. Era Dona Carmen la señora Mayor que vendía tamales cerca del tiradero. Venía acompañada de otros 10 vecinos. Yo estuve ahí cuando pasó eso. Siguió Dona Carmen. Emiliano salvó a mi nieta de ese borracho. Yo sé cuando Emiliano le dio su comida a una familia que tenía hambre, dijo otro hombre. Yo lo sé cuidar don Raúl cuando es enfermo. Agregó una mujer. Uno por uno. Los vecinos empezaron a contar historias de cómo Emiliano había ayudado a la gente del tiradero. El abogado de Norberto se veía cada vez más nervioso. Eso no cambia los hechos. ¿Qué hechos? Dijo el comandante Herrera que acababa de llegar. Se refiere a los reportes falsos que mandó a hacer su cliente. Lo entregó en papel al juez. Su señoría. Tenemos evidencia de que el señor Ramírez pagó a testigos falsos para inventar historias sobre Emiliano. El juez revisó los documentos. Esto es muy grave, licenciado. Su cliente está obstruyendo un proceso de adopción. Norberto se puso rojo de coraje. Ese niño es mi sangre. No es lo pueden dar extraños. Usted tuvo 9 años para reclamarlo, contestó el juez. ¿Dónde estaba cuando vivía en la calle? Yo no sabía que existía. Eso también es mentira. Dijo Camila sacando más papers. Aquí están los reportes del hospital.
Usted sabía que Rosa estaba embarazada cuando la corrió de su casa? Emiliano miró a Norberto con asco. ¿Sabías que existe guamidajasta en la basura? Tú no eres mi problema, contestó Norberto. Eres hijo de una empleada doméstica. Era hijo de su hijo gritó Esteban. Su propio nieto. Mi hijo Mario. Ese niño es un error. Emiliano es levando y camino hacia Norberto. Usted tiene razón. Soy un error. Su error. Pero ya no más. Se volteó hacia el juez. Su señoría, yo no quiero nada de este hombre. En hay su dinero, en hay su apellido. Quiero quedarme con la familia que me eligió, no con la que me abandonó. El juez sonrió. En ese caso, la petición de adopción está aprobada. Emiliano Contreras, bienvenido a tu nueva familia. Valeria es levando de un brinco y abrazo Emiliano. Esteban también los abrazó. Norberto salió del juzgado furioso, pero ya nadie le prestaba atención. Emiliano había encontrado su verdadera familia. Un mes después de la adopción, Emiliano despertó en su nueva cama con el sonido de sirenas a lo lejos. Se asomó por la ventana y vio camiones de noticias frente a una mansión elegante del otro lado de la ciudad. Y vis Valeria entró corriendo a su cuarto con el celular en la mano. Ver que arrestaron a Norberto. Mira las noticias. En la pantalla del teléfono se veía a policía sacando a Norberto de su casa con las manos esposadas. El reportero hababa emocionado. Esta madrugada fue arrestado el empresario Norberto Ramírez por múltiples cargos. Secuestro, intento de homicidio, corrupción, daño ambiental y ocultación de heredero. Esteban Aparicio, en la puerta del cuarto. Niños, vengan a desayunar. Camila vía venir a explicarnos todo. En la cocina, Camila estaba sentada con una taza de café y una sonrisa enorme. Buenos días, futuros testigos estrella, les digo. Testigos, preguntó Emiliano. Sí, van a tener que declarar en el juicio. Pero no se preocupen, ya tenemos suficiente evidencia para encerrarlo por muchos años. Esteban sirvió el desayuno, mientras Camila explicaba. Encontramos las grabaciones de las llamadas que hizo Norberto ordenando el secuestro. También tenemos los pagos que les hizo a los sicarios. ¿Cómo consiguieron eso? Preguntó Valeria. El comandante Herrera investigó las cuentas bancarias. Norberto no es tan inteligente como creía. Y los hombres que me persiguieron y los arrestaron. También están hablando a cambio de que les reduzcan la condena. Emiliano se quedó calado comiendo esos huevos. ¿Estás bien? Le preguntó Esteban. Sí, solo es raro. O saber que mi abuelo va a estar en la cárcel. Tu abuelo tomó esas decisiones, dijo Esteban con cariño. Tú no eres responsable de lo que él hizo. Lo sé, pero es raro. Camila se acercó a él. ¿Sabes que es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que cuando salga la sentencia, ya no va a tener derecho legal sobre ti. En ni siquiera va a poder pedir visitas. De verdad, cuando condena a alguien por abandonar a un menor, pierde todos los derechos familiares. Emiliano sonrió por primera vez en la conversación. Está bien, entonces espero que le den muchos años. Sonó el timbre de la casa. Era un mensajero con un sobre grande. ¿Para quién es? Preguntó Esteban. Para Emiliano Contreras. Emiliano abrió el sobre con curiosidad. Adentro había documentos legales y una carta. Es del abogado de Norberto. Dijo leyendo. Dice que Norberto quiere dejar dinero y propiedades en su testamento. Todos se quedaron calados. ¿Cuánto dinero? Preguntó Valeria. No dice, pero habla de varias cosas y empresas. Esteban frunció el seno. Eso me suena trampa. ¿Por qué? Preguntó Emiliano. ¿Por qué Norberto no hace nada sin razón?
CTE quer dar dinero desde la cárcel es porque algo quer cambio. Camila reviso los documentos. Aquí está la trampa. Dice que tienes que visitarlo en la cárcel una vez al mes y lavar su apellido otra vez. ¿Qué? Emiliano se puso furioso. ¿Quer comprarme? Exacto. Te ofrece dinero para que sea su nieto obediente. Emiliano agarró los papeles y los rompió en pedazos. No quiero ni un peso de ese hombre. ¿Estás seguro? Preguntó Esteban. Y es mucho dinero. Podrías estudiar en las mejores universidades. Yo voy a estudiar en buenas escuelas. Usted me va a ayudar. Sí, pero este dinero te daría muchas más oportunidades. Emiliano miró a Esteban serios. Usted quiere que acepte. Yo quiero que tú decidas. Y es tu futuro. Emiliano pensó un momento. Mi futuro no es y compra con dinero sucio. Yo voy a hacer mi propio dinero limpio. Valeria abrazó a su hermano adoptivo. Me da mucho orgullo ser tu hermana. A mí también me da orgullo ser tu hermano. Esteban sonrió. Y a mí me da orgullo ser papa de los dos. Camila levantó su taza de café. Brindamos. Por la justicia y por la familia que se elige. No la que te taca. Todos chocaron sus vasos de yugo contra la taza de Camila. 3 días después, Norberto Ramírez fue condenado a 25 años de prisión. Emiliano no fue al juzgado a escuchar la sentencia. Ese día estaba en su nueva escuela aprendiendo matemáticas y haciendo amigos, donde pertenecía. 6 meses después de la condena de Norberto, Emiliano despertó con una idea extraña. Quería volver al tiradero, pero no solo. ¿Estás seguro? Le preguntó Valeria cuando él le conoció su plan de él dijo no. Sí, necesito ser esa parte de mi vida. ¿Qué significa eso exactamente? Preguntó Esteban dejando su café. Quiero enterrar mis cosas viejas y plantar algo nuevo. Camila, que estaba revisando unos documentos en la mesa, levantó la vista. Me parece una buena idea, tipo ceremonia. ¿Vienes con nosotros? Le preguntó Emiliano. Claro, y creo que deberíamos invitar a más gente. ¿Como quién? Los vecinos del tiradero. Dona Carmen, Don Raúl, la gente que te cuidó todos esos años. Emiliano sonrió. Sí, me gusta esa idea. Ese sábado por la mañana, un grupo extraño se reunió en el tiradero. Esteban y Valeria en ropa casual. Camila con su cámara y una docena de pepenadores que habían venido a despedir la etapa antigua de Emiliano. Emiliano lavaba una bolsa pequeña con sus pocas pertenencias del pasado. El cannabis viejo, los trapos que usaba como almohada, unos papeles arrugados y una foto borrosa de su mamá. ¿Aquí era tu casa? Preguntó Valeria, mirando el refugio de cartón que estaba medio destruido. Sí, aquí viví 3 años. Dona Carmen se acercó. Emiliano, mi hijo, todos estamos muy orgullosos de ti. Gracias, Dona Carmen. Sin ustedes no habría sobrevivido. Tú tenías algo especial desde pequeño. Siempre ayudabas a todos. Don Raúl, un señor mayor que recoge medals, se acercó cojeando. Chamaco, ¿te acuerdas cuando me enfermo y me cuidas 2 semanas? Claro que me acuerdo. Nunca te di las gracias como ese debí. El viejo le dio un abrazo fuerte. Emiliano empezó a acabar un hoyo pequeño cerca de donde había sido su refugio. Esteban lo ayudó. ¿Estás seguro de que quieres enterrar la foto de tu mamá? Le preguntó. No, la foto me la quedo. Lo, dime si no lo necesito. Puso el cannabis, los trapos y los papeles viejos en el hoyo. Pero antes de cubrirlos, dijo unas palabras. Estas cosas me ayudaron a sobrevivir cuando no tenía nada más. Pero yo no soy ese niño asustado y solo. Ahora tengo familia, tengo casa, tengo futuro. Cubrió las cosas con tierra. Ahora viene la parte buena, dijo Camila sacando algo de su mochila.
Ero una plana pequeña, en una meseta, que es eso, preguntó Valeria, un jacaranda. Camila me ayudó a elegirlo, contesto Emiliano. Cris fuerte hasta en la tierra más difícil, como tú, sonrió Esteban. Emiliano planeó el arbolito exactamente donde había enterrado sus cosas viejas. Todos lo ayudaron a echar agua, guaydiera buena. Este árbol vieja crecer aquí, dijo Emiliano, y cuando si grande vieja dar sombra a otros niños que la necesitan. Dona Carmen empezó a llorar. Ay, mi hijo, que bonitas palabras. De repente aparecieron más personas. Otros niños del tiradero. Familias de pepenadores. Hasta algunos trabajadores de la ciudad que habían escuchado de la ceremonia. ¿Quién los invitó? Preguntó Emiliano. Yo, sonrió Camila. Pens que más gente debería escuchar lo que tienes que decir. ¿Qué tengo que decir? Lo que aprendes. Lo que quieres que otros niños sepan. Emiliano así subió a una pila de lantas viejas para que todos lo pudieran ver. No sé mucho de hablar en público. Empezó nervioso. Hablo fuerte, gritó alguien. Está bien, respiro profundo. Mi nombre es Emiliano Contreras. Antes era solo Emiliano, sin apellido, sin familia, sin casa. La gente se acercó más para escucharlo. Viví aquí 3 años. Muchas veces pensé que me había morir solo y olvidado, pero ustedes nunca me dejaron solo. Dona Carmen me daba tamales cuando tenía hambre. Don Ro me enseñó a arreglar cosas. Todos me cuidaron como si fuera su hijo. Varias personas sonrieron. Después conocí a Valeria y me di cuenta de que no importa de dónde vienes, sino a dónde decides ir. No importa qué sangre tengas, sino qué corazón tienes. Su voz se hizo más fuerte. Yo no soy hijo del mito. Soy hermano de la esperanza. Why todos ustedes, todos los niños que están aquí, también son hermanos de la esperanza. La gente empezó a aplaudir. Este árbol viene crecer aquí para recordarnos que hasta en los lugares más difíciles puede crecer algo hermoso. Why ustedes van a crecer también? Porque donde hay amor, donde hay gente que así sueda, ahí pueden florecer las cosas más improbables. El aplauso fue tan fuerte que se escuchó por todo el tiradero. Camila grabó todo con su cámara. Sabía que estas palabras iban a inspirar a mucha gente. Cuando la ceremonia terminó, Emilia no se quedó un momento más viendo el lugar donde había estado su refugio. Ahora había un arbolito pequeño creciendo. ¿Listo para irnos a casa? Le preguntó Valeria. Sí, sonrió Emiliano. Estoy listo. 8 meses después. Emiliano caminaba por los pasillos de la escuela Benito Juárez con su uniforme limpio y sus cuadernos nuevos. Y no era el niño sucio del tiradero, ahora era simplemente Emiliano Contreras, estudiante de quinto grado. Emiliano, esperam. Valeria corrió para alcanzarlo. Había la misma escuela, pero en sexto grado. ¿Y terminas tu tarea de matemáticas? Le preguntó mientras caminaban juntos. Sí, anoche. ¿Tú ya estudias para el examen de ciencias? Obvio. Papa me ayudó con la parte química. Era raro, pero bonito escuchar a Emiliano decir papa tan natural. Al principio le costaba trabajo, pero después de varios meses ya se sentía normal. Llegaron al salón de Emiliano. En la puerta estaba su maestra, la señorita Patricia. Buenos días, Emiliano. ¿Trajiste la presentación sobre tu héroe favorito? Sí, maestra, pero no es sobre una persona famosa. Ah, no. Sobre quién es. Sobre Dona Carmen, la señora que vende tamales cerca del tiradero. La maestra sonrió. Emiliano siempre elegía temas diferentes a los otros niños. Me da mucha curiosidad escuchar. En el recreo, Emiliano se sentó bajo un árbol grande del patio con sus amigos Carlos y Miguel. Los había conocido el primer día de clases, y ahora eran inseparables. Oye, Emiliano,
Dijo Carlos. Es cierto que antes vivías en la basura? No vivía en la basura, vivía en un tiradero. Es diferente. ¿Cómo es diferente? Preguntó Miguel. La basura está podrida. El tiradero tiene cosas que la gente no quiere, pero muchas todavía sirven. Why no te daba miedo? Al principio sí, pero después te acostumbras. El miedo de verdad es pensa que nadie te va a querer nunca. Carlos y Miguel se quedaron calados. A veces Emiliano decía cosas muy profundas para ser un niño de 11 años. ¿Pero tiene familia, verdad? Preguntó Carlos. Sí, la mejor familia del mundo. Después de clases, Emiliano y Valeria caminaron juntos hacia la casa. Era una rutina que les gustaba mucho. ¿Sabes qué día es mañana? Le preguntó Valeria. Viernes. No, tanto. Es el aniversario. ¿Qué el aniversario? Un año desde que te encontré en Enterrada. Emiliano se detuvo. Ah, sí, ese me había olvidado. ¿Quieres ir ver el árbol? El jacaranda. Sí, Papa dice que creció mucho. Está bien. Vamos mañana después de la escuela. Al día siguiente, la familia Contreras al completo fue al tiradero. Esteban, Valeria, Emiliano y hasta Camila, que ya casi era parte de la familia. Cuando llegaron al lugar donde había estado el refugio de Emiliano, se quedaron sorprendidos. El jacaranda ya tenía metro y medio de altura. Alrededor habían puesto una cerca pequeña para protegerlo, y había un letrero que decía donde lo improbable florece. En honor a Emiliano Contreras y todos los niños que encuentran esperanza en lugares difíciles. ¿Quién puso esto? Preguntó Emiliano. Los vecinos del tiradero, contestó Dona Carmen, que apareció como siempre apareció de la nada. Nos organizamos para cuidar tu árbol. Why no es el único? Añadió Don Raúl. Mira, señaló hacia otros puntos del tiradero. Había 5 árboles pequeños más plantados en diferentes lugares. Cada vez que liga un niño nuevo a vivir aquí, plantemos un árbol para él, explicó Dona Carmen, para recordar que su historia no termina en la basura. Emiliano sintió algo cálido en el pecho. ¿De verdad hacen eso? Tu ejemplo nos enseñó que los niños pueden salir adelante si tienen quien los apoye, dijo Don Raúl. Ahora cuidamos mejor a todos los camasitos. Valeria abrazó a Emiliano. ¿Ves? Tu historia sí cambió las cosas. Mientras regresaban a casa, Emiliano había calado pensando. ¿En qué piensas? Le preguntó Esteban. ¿En qué es chistoso cómo funcionan las cosas? ¿Por qué? Yo pensaba que mi historia era sobre un niño perdido, que encontró una familia. Pero tal vez es sobre una familia que estaba incompleta, y encontró al niño que le faltaba. Esteban sonrió. Tal vez es las dos cosas. Sí, contestó Emiliano mirando hacia atrás una última vez. Tal vez es las dos cosas. Esa noche, antes de dormir, Emiliano se asomó por la ventana de su cuarto y miró hacia el tiradero lo lejos. No podía ver el jacaranda desde ahí, pero sabía que estaba creciendo. Como él se midió su cama limpia en su cuarto propio, en su casa con su familia y sonrió. Ahora sabía quién era y quién había elegido ser. Emiliano Contreras, hermano, hijo, sobreviviente, esperanza. Y eso era suficiente. Te tocó el corazón la historia de Emiliano y Valeria. Esta historia nos enseña que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y las decisiones que tomemos cada día. Como Emiliano, todos tenemos el poder de elegir quién queremos ser, sin importar de dónde venimos. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides darle a este video y compartirlo con alguien que necesita recordar que siempre hay esperanza, hasta en los lugares más difíciles. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan, historias que nos recuerdan la bondad que existe en el mundo.
Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y ahora queremos conocerte mejor. Desde que país nos estás viendo, escribinos en los comentarios de donde iris. Nos encanta saber que estas historias lleguen a corazones de todo el mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad que crea en el poder de las segundas oportunidades.